Okay, guys, so welcome everyone. Next lesson we are going to start, and the name of the lesson is what? Banks and simple interest. Banks and simple interest. What is bank? You know very well. It is a place where we keep our money or we take a loan from some banks like that. Hmm? And simple interest what? So when you put some money in the bank, जेव्हा आपण बँकेमध्ये पैसे ठेवतो, so bank will give you some इंटरेस्ट दॅट इज नोन एज द सिम्पल इंटरेस्ट समजलं तुम्ही जेव्हा बँकेत पैसे ठेवता बँक तुम्हाला इंटरेस्ट देते व्याज देते दॅट इज नोन एज सिम्पल इंटरेस्ट so there are many activities done in the bank and there are many different types of accounts that can be opened in the bank. So you can see there is one counter and it is written savings account. Most of us have this type of account in the bank. प्रत्येकाचे जवळजवळ आपल्या सगळ्यांचे असेच बँक अकाउंट असतात. करंट अकाउंट इज फॉर द बिझनेस पर्पज ज्या लोकांचा बिझनेस आहे दररोजचा व्यवहार आहे दररोजचे पैसे येतात दररोजचे पैसे जातात त्या ठिकाणी त्यांच्यासाठी करंट अकाउंट एफडी इज नोन एज फिक्स डिपॉझिट दॅट इज एफडी म्हणजे काय फिक्स डिपॉझिट वेन यू कीप युअर अमाऊंट फॉर पर्टिक्युलर इयर म्हणजे समजा 7 इयर्स सो वेन यू कीप 7 इयर्स मध्ये तुम्ही जर पैसे ठेवून दिले दॅट इज नोन एज एफडी फिक्स फिक्स केले तुम्ही ते सो यू गेट अ गुड इंटरेस्ट रिटर्न चांगलं मिळतं त्याच्यावर राईट आय थिंक यू माइट हॅव व्हिजिटेड अ बँक एखाद्या बँकेत तुम्ही गेलेला असा नसेल तर जाऊन या आई वडिलांबरोबर सो व्हॉट इज द पिक्चर अबाउट शो अँड फाइंड आउट अबाउट द बँक नेचर about the nature of work done in this office that is the bank ठीक आहे बँकेत काय काय करतो so what is bank guys तुम्हाला दिली ऑफिस बघा डेफिनेशन दिली बँकची a bank is a governmental recognized organization समजलं it is government recognized organization that carries out transaction of money it is financial organization finance related to money finance relates to money समजलं या ठिकाणी सगळे पैशाचे व्यवहार चालत असतात सब जो भी आपका पैसा जो पे होता है मनी होता है उसका जो भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे होते रहता है कहाँ पे बैंक में इट इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन तो क्या कहते हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द वर्ड इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है समजलं कोणीही उठसूट बँक काढू शकत नाही so why do we require a bank and when the banks what is the requirement of bank का गरज आहे बँकेची बघा we need to be prudent in spending the money we earn. We save money for use in the future. Our savings are meant to meet expenses on education, building a house, medical treatment, on our occupations such as using improved methods of agriculture, etc. Small savings made regularly accumulate over a period to become a large amount and prove useful in the future. An amount kept in a bank remains safe and also grows over the years. तर आपल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे हवे असतात आणि या पैशाचं काय करतो आपण प्रत्येक पैसे सगळ्यांना हवे असतात एज्युकेशन शिक्षणाला पाहिजे घर बांधायला पाहिजे औषधोपचाराला पाहिजे किंवा एखाद्याचं ऑपरेशन करण्यासाठी पाहिजे राहण्यासाठी पैसे हवे असतात शेतीसाठी पैसे हवे असतात आपण काय करतो छोटी छोटी अमाउंट अपन सेव करतो स्मॉल सेविंग छोटे छोटे अमाउंट हम सेव करते रहते हैं and we get a large amount काही वर्षानंतर आपल्याला ती किंमत जास्त मिळते सो यू कॅन यूज दॅट अमाउंट याला म्हणतात सेव्हिंग आणि पैसे कुठे असतात सो बँक वाय डू वी रिक्वायर बँक बिकॉज अन अमाऊंट केप्ट इन अ बँक रिमेन्स सेफ जे पैसे आपण बँकेमध्ये ठेवतो ते सेफ राहतात सुरक्षित राहतात त्याला आपल्याला भीती नसते आपल्या घरात आपण एवढे पैसे ठेवू शकत नाही त्यामुळे आपण बँकेमध्ये जाऊन पैसे ठेवतो आणि ते पैसे आपले हळूहळू वाढत जातात बिकॉज बँक आपल्याला इंटरेस्ट देते ओके बँक आपल्याला इंटरेस्ट देत असते व्याज देत असते सो व्हॉट इज द फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन गाईज काय बघायचे येस ना एक सेकंड हां आय टेल यू व्हॉट इज दिस थोडं जरा स्क्रीन लहान करतो येस नाव आय थिंक यू कॅन सी व्हेरी वेल मोठी घेते चालेल दोन मिनिटांनी हा फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन कसं असतं येस
Now look here, there is a student, hmm, a trader or businessman, industrialist or professionals, women's savings group, and farmer. So everyone requires amount. प्रत्येकाला पैसे हवे असतात आणि प्रत्येक त्याच्यामध्ये पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करत असतात. समजलं? सबको पैसा चाहिए होता है and everyone contributes some amount in the money. So these are various types of transactions. You know very well. Everyone requires money. प्रत्येकाला पैसे हवे असतात. Everyone requires. Now in the above pictures, who are the people using the bank services and what does the symbol on the back in the center stands for? And this arrow, arrow काय सांगतो? So this symbol is the official currency symbol. याला काय म्हणतात? It is currency symbol. This is your currency symbol, guys. This is the symbol of currency. समजतंय? आपलं चलन आहे त्याचं ते symbol आहे, चिन्ह आहे. तुम्हाला हे प्रोजेक्ट पण दिलं त्यांनी. टीचर काय प्रोजेक्ट बघा. टीचर शुड ऑर्गनाइज अ विजिट अ बँक. ठीक आहे, ते तुम्हाला सांगितलं टीचरने बँकेत घेऊन जा मुलांना, सांगा काय करतात ते. सो देयर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ बँक अकाउंट्स गाइस, त्याला लक्ष द्या. टू यूज अ बँक or to use banking services, one has to open an account in a bank. जर तुम्हाला बँकेची सर्व्हिस हवी असेल तर तुम्हाला त्या बँकेमध्ये जाऊन अकाउंट उघडावं लागेल, खातं उघडावं लागेल. आपको उस बैंक में जाके क्या करना पड़ेगा? You have to open an account. You have to open an account. बँकेत जाऊन खातं उघडावं लागेल. We need the following documents or papers to open a new bank account. तर तुम्हाला जर बँकेत अकाउंट उघडायचं असेल, अगर आपको जाना है बैंक में अकाउंट खोलना है, तर खातं उघडायचं असेल, तुम्हाला कोणकोणते डॉक्युमेंट्स पाहिजेत बघा इथे. सो फर्स्ट यू रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ प्रूफ ऑफ रेसिडेन्स. म्हणजे तुम्ही ज्या ठिकाणी राहताय त्या ठिकाणी राहण्याचा तुमचा पुरावा काय, हा तुम्हाला त्या ठिकाणी पहिला मागितला जातो. त्यानंतर प्रूफ ऑफ रेसिडेन्स, तुम्ही कुठे राहतात त्या ठिकाणचा जो ऍड्रेस आहे तो ऍड्रेस तुमच्या रेशन कार्डवर असतो, इलेक्ट्रिसिटीच्या बिलवर असतो, टेलिफोनच्या बिलावर असतो, डोमासाईल सर्टिफिकेट एक गव्हर्नमेंट देतं त्याच्याकडे असतो, किंवा तुमचं आयडेंटिटी कार्ड असेल. शाळेचं पण चालतं बऱ्याच वेळा, शाळा मुलांच्या अकाउंट उघडण्यासाठी स्कूलचं आयडेंटिटी कार्ड सुद्धा चालतं किंवा काय असेल ते. सो दिस इज दी, याच्यापैकी कुठलं पण एक चालेल, एनी वन आउट ऑफ दिस 6-7 जे काय असेल तुम्हाला, एनी वन. नेक्स्ट तुम्हाला विचारलंय बघा, प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी. तुमचं ओळखपत्र पाहिजे, याला म्हणतात स्वतःचं ओळखपत्र. व्हॉट इज युअर प्रूफ? तुम्हीच आहात हे कशावर ओळखणार? सो तुमचं आधार कार्ड चालेल, वोटर्स आयडेंटिटी कार्ड तुमच्या पॅरेंट्सकडे असेल, यू डोंट हॅव दॅट. पॅन कार्ड पॅरेंट्सकडे असेल, तुमच्या आई वडिलांकडे. तुमच्याकडे पण आता आहे, मुलांचे पॅरेंट्स मुलांचे पण आधार कार्ड काढले जाते, सॉरी पॅन कार्ड. इव्हन पासपोर्ट पण असं, और एनी अदर प्रूफ सजेस्टेड बाय द बँक, किंवा बँक तुम्हाला कुठलंही आणखी असं प्रूफ सांगेल, ते सर्व त्याच्यामध्ये येणार. Besides a reference from another customer who is an account holder, आणि त्यासोबत ज्या व्यक्तीचं त्या ठिकाणी खातं आहे एखाद्या बँकेमध्ये. सपोज तुम्हाला बँकेत खातं उघडायचं आहे, SBI स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एक बँक आहे, मोठी बँक आहे आपल्या भारताची. त्यानंतर बऱ्याच बँक्स आहेत, ऍक्सिस बँक प्रायव्हेट बँक आहे, और HDFC आहे, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बरोडा, मेनी बँक्स आर देअर. इव्हन कॉपरेटिव्ह बँक्स आहेत, जसं ठाणे जनता सहकारी बँक, PJSB आहे, कल्याण जनता सहकारी बँक आहे, मेनी आर. सो त्या ठिकाणी ज्या व्यक्तीचं अकाउंट असेल त्या व्यक्तीचं तुम्हाला रेफरन्स लागेल. काय लागेल? रेफरन्स लागेल. गेटिंग? देन नेक्स्ट काय पुढे, a saving account is meant to induce a habit of saving money. सेव्हिंग अकाउंट मध्ये काय होतं की तुमचे पैसे तुम्ही सेव्ह करता, वाचवत राहता, त्याच्यामध्ये तुमचे पैसे सेव्ह होत राहतात, असं अकाउंट ते असतं. सेव्हिंग मनी. An account holder can deposit money in the saving account as and when money is available. जेव्हा तुमच्याकडे पैसे येतील तेव्हा तुम्ही जा त्या आपल्या अकाउंट मध्ये, खात्यामध्ये पैसे जमा करा. काय करा? पैसे डिपॉझिट करा, जमा करा, जेव्हा येतील तेव्हा. He or she may also withdraw or take out some money from that account occasionally if needed. आणि समजा तुम्हाला पैशाची गरज असेल
त्यावेळेस तुम्ही काय करू शकता, जेव्हा पाहिजे तेव्हा ते पैसे तुम्ही काढून घेऊ शकता. विथड्रॉ म्हणजे काढून घेऊ शकता. टेकआउट, विड्रॉ म्हणजे टेकआउट. जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुम्ही काढून घेऊ शकता. Banks give an interest of 4% to 6% on the money in the savings account. तर बँक तुम्हाला काय करते, एवढे इंटरेस्ट देते. किती? 4% ते 6% इंटरेस्ट बँक देते. त्याला व्याज म्हणतात. इतना इंटरेस्ट बैंक देती है. So what is the percent? Percent मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है. 4% or 6%. That means if you have 100 rupees in your account, तर तुमचे 100 रुपये अकाउंटला असेल and 4% म्हणजे तुम्हाला 4 रुपये एक्स्ट्रा मिळणार. So your total amount, the total amount will become 104. समझा? So ये आपका ये तुमचे 4 रुपये तुमच्या अकाउंटला ऍड झाले. दॅट इज दी इंटरेस्ट. आता 100 असेल तर 4 रुपये. अगर 100,000 है तो 40 रुपीज. 10,000 है तो 400 रुपीज. 1 लाख है तो 4,000 रुपीज. हे असे एक एक शून्य वाढवत जा, तुम्हाला इथे इंटरेस्ट वाढत जाणार. ये इन्क्रीज हो जाएगा. द कस्टमर गेट्स फॅसिलिटीज. आता कस्टमरला कोणकोणत्या फॅसिलिटी मिळतात? पहिलं तर पासबुक मिळतात. काय मिळतं कस्टमरला? पासबुक. ही गेट्स अ पासबुक. सो व्हॉट इज द पासबुक? यू नो दॅट इन द पासबुक देर इज each and every information of transaction is given. प्रत्येक प्रकारच्या ट्रान्झॅक्शनची इन्फॉर्मेशन त्याच्यात दिलेली असते. देन चेकबुक मिळतं. चेकबुक तुम्हाला सर्वांना माहित असेल, नाही तर विचारून घ्या. व्हॉट इज अ चेकबुक गाईज? एटीएम कार्ड मिळतं. एटीएम कार्डने चेकबुक नाही तुम्ही कोणाला पैसे देऊ शकता. त्याला चेक दिला की त्या व्यक्ती तो त्याच्या खात्यामध्ये टाकतो, अकाउंटला टाकतो आणि तुमच्या अकाउंटचे पैसे डायरेक्ट त्या माणसाच्या अकाउंटला जातात. एटीएम कार्ड इज ऑल्सो नोन एज डेबिट कार्ड. इट इज दी एटीएम. एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन. इट इज अ कार्ड जो भी हम अगर हमारे पास एक कार्ड आहे, जर तुमच्याकडे कार्ड असेल so you can withdraw money from any ATM. तुम्ही कोणत्याही एटीएम मशीन मधून पैसे काढू शकता whenever you require. मोबाईल बँकिंग आता सगळीकडे मोबाईल बँकिंग झालंय. इट इज व्हेरी मच फेमस राईट नाउ. ऍक्सिस बँकिंग पण देते ते. इंटरनेट बँकिंग सुद्धा ऑप्शन आपल्याकडे आहे टू ऑपरेट द अकाउंट. सो यू कॅन ऑपरेट द अकाउंट युझिंग दिस टाइप्स ऑफ फॅसिलिटीज. Then we have to fill a certain printed slips to deposit money in the account or to withdraw it. अब तुम्हें समझो बैंक तुम्हें गेला. अब अगर बैंक में गए हो और वहां पे जाने के बाद आपको कुछ पैसा भरना है, डिपॉझिट करना है, पैसे जमा करायचे, तर काय करावं लागेल तुम्हाला? एक स्लिप असते, ती स्लिप भरावी लागेल. पैसे भरताना सुद्धा सी डिपॉझिट करताना सुद्धा किंवा विथड्रॉ करताना, म्हणजे पैसे भरताना पण काढता पण. जब पैसा जमा करना है उस वक्त भी आपको पैसा स्लिप भरना पड़ता है. पैसे निकालना तब भी आपको स्लिप भरना पड़ता है. लेकिन कहाँ पे? बैंक में. Every bank has its own different forms, but the information to be given in it is the same. फॉर्म अलग अलग होते हैं. सगळ्यांचे फॉर्म वेगवेगळे असतात, परंतु जी बेसिक इन्फॉर्मेशन असते वो सेम रहता है. सगळी माहिती सारखीच असते. There is another kind of bank account known as current account. हे काय आहे? करंट अकाउंट. त्याला चालू खाते म्हणतात. काय म्हणतात? करंट अकाउंट किंवा चालू खाते. Money can be withdrawn from it any number of times. बघा लक्षात घ्या, याच्यामधून पैसे किती वेळा काढले जातात, किती वेळा त्यात पैसे टाकू शकतो आपण. देर इज नो लिमिटेशन. समजा? but one does not get any interest on the amount in this account. पण तुम्हाला इंटरेस्ट मिळणार नाही. किती पण पैसे तुम्ही टाका, किती पैसे काढा, पण तुम्हाला व्याज मिळत नाही. करंट अकाउंट असते. To get more interest, we have to keep a fixed amount in a bank for a longer period of time. जर तुम्हाला जास्त इंटरेस्ट पाहिजे, जास्त व्याज पाहिजे, तर तुम्हाला पैसे जास्त वेळ बँकेत ठेवावे लागतात आणि जास्त पैसे ठेवावे लागतात. दॅट इज नोन एज FD. काय त्याला? FD, फिक्स्ड डिपॉझिट. So we can avail facilities like FD or fixed deposit or RD. RD हा नवीन कन्सेप्ट आहे, रिकरिंग डिपॉझिट. म्हणजे पैसे ठेवले की तुमचे पैसे जास्त इंटरेस्ट तुम्हाला मिळतो. सो व्हॉट इज द कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट? बँक कशी काय कॅल्क्युलेट करते तुमचा इंटरेस्ट कितना देना है, कैसे द्यायचं, बँक कशी कॅल्क्युलेट करते? हाऊ इट इज कॅल्क्युलेटेड? Account holders of a bank are paid some amounts for keeping their money in the bank. On the other hand, people who borrow from the bank are charged an amount for the use of money loaned to them. Such amounts are known as interest. लक्षात घ्या. There are two types of people. बघा या ठिकाणी suppose there is person here. या व्यक्तीने बँकेत पैसे ठेवले. Okay, he has put some money in the bank.
So bank will give him the interest. Bank त्याला काय देईल? Interest देईल. समझा? Bank इसको interest देगा. But suppose someone has taken money from the bank. Someone has taken money from the bank. यहाँ पे कोई दूसरा आदमी है. उसने बैंक से लोन लिया है. क्या कहते हैं? लोन लिया. So he will pay the interest. Okay, he will pay the interest. तो interest काय करेल त्या व्यक्ती तो व्यक्ती interest देईल व्याज देईल. He will pay the interest. समझा? That is the difference. So when you keep money in the bank, bank will give you the interest. When you borrow money from the bank, जेव्हा तुम्ही बँकेतून पैसे घेणार in the form of loan, you have to pay the interest. तुम्हाला interest pay करावा लागेल. The money deposited in the bank or money lent by the bank to borrower is called principal. लक्षात घ्या. तुम्ही बँकेत ठेवलेले पैसे किंवा बँकेने तुम्हाला दिलेले पैसे, everything is known as the principal. It is known as principal. मुद्दल म्हणतात त्याला. काय म्हणतात? Principal किंवा मुद्दल. When calculating interest on deposit or a loan, the rate of interest is given every 100 rupees. That is the rate of interest for a given period of time. A rate of interest percent per annum written as PCPA gives the amount of interest due on every 100 rupees for a period of 1 year, that is annually. आता जो इंटरेस्ट ना annual interest असतो. कसं असतो? Annually. Suppose PCPA per capita per annum or percent per annum. That means वर्षाला हा पकडला जातो 100 rupees. So if 100 rupees is the principal amount and PCPA means what? Percent per annum, per capita per annum or percent per annum. That is your suppose 5%. So after a year, this value will become 105. After a year, this value will become 105. So this 5 rupees is added to the principal, and 5 is what? This is your interest. 5 rupees का तुमचा interest झाला. That is ROR, rate of interest. What is simple interest? काय बघा simple interest? So what is simple interest? काय बघा? In this class, we shall learn only about the interest charged for 1 year. This is the simple interest. फक्त एका वर्षाचा किती इंटरेस्ट आहे तो या ठिकाणी दिलेला आहे. एका वर्षाचा किती इंटरेस्ट तो या ठिकाणी दिलेला आहे. Let's see here. The interest charged for longer periods of time can often be quite complicated. That is, the rate is different for simple interest. Simple interest तुम्हाला एक वर्ष दिलाय. Different interest is rate of interest is different for different banks. तुम्हाला लक्षात घ्या. It is different for different banks and different types of purpose. कोणत्या प्रकारसाठी लोन घेतात त्यामुळे सुद्धा त्याचा इंटरेस्ट चेंज होत असतो. We have given 2 examples. We will be learning these 2 examples before solving the practice set. Example number 1, Vinita deposited 15,000 in a bank for 1 year at an interest rate of 7 PCPA. How much interest will she get at the end of 1 year? लक्षात घ्या. विनीताने काय केलं? 15,000 रुपये बँकेत ठेवले. किती ठेवले? 15,000 रुपये बँकेत ठेवले 1 वर्षासाठी. रेट ऑफ इंटरेस्ट किती आहे? 7 PCPA. किती? 7 PCPA, 7% per annum. Annum म्हणजे वर्ष, लक्षात घ्या. So तिला विचारलंय की किती तिला इंटरेस्ट मिळेल at the end of year. So in this example, the principal is what? 15,000 rupees. Period is 1 year. And rate of interest is 7 PCPA. Now, if principal increases, interest also increases, right? That is, interest is in proportional to the principal. Interest increases in proportional to the principal. तुमचा इंटरेस्ट वाढला, सॉरी प्रिन्सिपल वाढला की इंटरेस्ट सुद्धा वाढला, right? Now, let us suppose that the interest on principal of 15,000 is X rupees. How much it is? X. So 100 ला किती आहे? 7 आहे, तो 15,000 ला किती असणार? X बघायचं. 100 ला for the principal amount 100, you will get the interest of 7 rupees. Then for 15,000 rupees, your interest will be X. X.
सॉल्व दिस गाइस, याला सॉल्व करूया and you will get the answer. सॉल्व केलं तुम्हाला आन्सर मिळेल 1050. सी हियर 00 कट झालं इथे. 15 7 जा 105. One more zero, that is 150. So Vinita will get an interest of 1050 for this amount. 15,000 तिला व्याज किती मिळेल एक वर्षानंतर 1050 at this rate of interest. Example number 2. Vilas Rao borrowed 20,000 from a bank at a rate of 8 PCPA, that is 8% per annum. What is the amount he will return to the bank at the end of 1 year? End of the year. लक्षात घ्या. त्याला बँकेला किती अमाउंट परत केलं होईल? See, whenever what is asked, what the amount? So in this amount, this principal principal value will also be there along with the interest. Now in this example, the principal is what? 20,000 rupees. Rate किती आहे? 8 PCPA. That is rupees 8 for 100. लक्षात घ्या. 8 PCPA means what? 8 रुपये कोणाला 100 रुपये असेल तर for 1 year. Interest increases in proportional to the principal, that is the ratio of interest to principal remains constant. Let us write the ratio in interest of principal in two ways and obtain an equation. So 20,000 वर suppose x रुपये काय आहे interest आहे. For 100 interest is 8 rupees. So for 20,000 interest is x rupees. Now we are going to solve this and you will get the x. What I mean x. So how to solve this? 0 codes are 8 to 16. 8 to 16 and 2 more 0. That is 1600. Kalo 1600. So I should. So x is 1600. But what is asked? X is what? This is the principal. This is the interest. High interest. So the amount to be returned to the bank is equal to principal amount as well as interest. So principal is 20,000 and interest is 1600. So total it is 21,600. 21,600. तर बँकेत त्याला सगळे पैसे परत करावे लागणार आहे. त्याने घेतलेले पैसे पण आणि त्याच्यावर लागणारं व्याज पण. ओके, जो लिया वो तो रिटर्न करना ही है. उसके साथ बैंक का जो पैसा हमने यूटिलाइज किया है फॉर दैट पर्पस we are going to give the interest. हमके क्या देना होता है? Interest देना होता है. So 20,000 plus interest, that is 21,600 rupees. We have to return the bank. इसको बैंक को return करना है after a year, एक वर्षा नंतर. Getting? So practice set 35 will be solving in the next session. So that will end your topic.